بتصفيق حار رحبوا معنا بمقدمي الحفل سعود أحمد الكعبي وسايرا توماس. Ladies and gentlemen, please welcome on stage your hosts for the ceremony, Saud Ahmed Al-Kabi and Saira Thomas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، السيدات والسادة الكرام، والأصدقاء الأعزاء والمعلمون والآباء والمؤلفون الأطفال الصغار، نرحب بكم اليوم في حفل توزيع جوائز أصوات أجيال المستقبل 2022. Your Highnesses, Your Excellencies, ladies, gentlemen, and our fellow child authors, welcome to the 2022 Voices of Future Generations Award Ceremony. اسمي سعود أحمد الكعبي. And my name is Saira. كيف حالك يا سعود؟ الحمد لله. And how are you doing, Saira? I'm good, thanks. يسعدنا أن نعود إليكم اليوم بعد فوزنا بالدورة الأولى من مسابقة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2020. As the winners of the first Voices of Future Generations competition in the region in 2020, we are delighted to be back here as your hosts today. ويشرفنا أن نقدم هذا الحفل وأن نلتقي هنا جميعاً للاحتفاء بمواهب الصغار الخلاقة وبرؤية الأجيال القادمة وشغفهم ومحبتهم لعالمهم الذي يعيشون فيه. This is a wonderful occasion to come together to celebrate the talent, the passion, and the vision of the future generations. عبر كتابة القصص نشجع الأطفال المشاركين في هذه المسابقة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه العالم وربط تلك الحلول بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الطفل. واليوم نحتفي معا ب22 قصة من أفضل القصص التي تم تقديمها في الدورة الثالثة لمسابقة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط. Through writing stories, the children taking part in this competition are encouraged to find the solution to global issues by exploring the Sustainable Development Goals and children's rights. Today, we are celebrating 22 of the best stories submitted in round 3 of the VOFG competition. القصص مشوقة للغاية وملهمة أيضاً، وسيكون لها أثر كبير في إلهام جيل جديد من أبطال الاستدامة. You will find gripping page-turners among these stories, and we know they will also go on to inspire a new generation of sustainability champions. اسمحوا لنا قبل كل شيء أن نعرب عن امتناننا لسفيرة النوايا الحسنة سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، التي لولاها ما كنا سننجز ما وصلنا إليه وما كان لنا أن نكون هنا بينكم اليوم. Before we go on any further, I want to express our gratitude to our Goodwill Ambassador, Her Highness Sheikha Hissa bint Hamdan bin Rashid Al Maktoum, without whom we wouldn't be here today. Thank you, Your Highness. وكما تعلمون فإن مسابقة أصوات أجيال المستقبل تحتفي بكل الأطفال وبمواهبهم الخلاقة وأصواتهم الفريدة، ويسعدنا أن يكون معنا اليوم مزنا نجيب وأبرار سيروهي الفائزين في المسابقة العام الماضي. دعونا نرحب بهما وندعوهما الانضمام لنا للإعلان عن الفائزين في فئات الجائزة المختلفة من المسابقة. Our program today is reflective of the VFG competition, which is celebrating every child's voice. We are thrilled to have with us our co-hosts,
Mezna Najib and Abrar Sirohi, winners from the competition last year, to come on stage and roll out the award categories. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعود وشكرا سايرة. حان الوقت لتكريم الفائزين في فئات الجائزة 11، فكل فئة من الفئات تكرم مواهب فريدة متميزة. دعونا نصفق لهم ونرحب بهم جميعا. Thank you, Saud and Sarah. It is time to recognize the winners in 11 writing categories, with each award recognizing the writer's unique strengths and talents. So join us in applauding and celebrating their achievements. والآن نأتي لجائزتنا الأولى لهذا المساء، جائزة الموضوع الأكثر تنسيقاً وانسجاماً. رحبوا معي بالمؤلف الصغير حمد إبراهيم سعيد عبد الله البلوشي. عنوان القصة بالعلم نحيا، من مدرسة شيخة بنت سرور. المشرفة آمنة سالم الشامسي. المشرفة آمنة لم تتمكن من الحضور وتتقدم بأسماء آيات التهاني وكذلك التبريكات، ومبروك يا حمد. Now, for our first award this afternoon, recognized for the most harmonious inclusion of a theme, please welcome to the stage Sana Kaushik for her story, Hope for Happiness. Joining her on stage is the VOFG champion from Pristine Private School, Dubai, Miss Fatima Kashif. Congratulations. جائزة أفضل توظيف للغة. دعونا نرحب بالمؤلفة الصغيرة تالا خالد أحمد الحجة. عنوان القصة لا مستحيل للتغلب على الخوف، من مدرسة النخبة الخاصة. المشرفة عبير جميل نمر. نبارك لك يا تالا وبالتوفيق. The next category is for the most riveting use of language. Please welcome Sharvi Kalwani for her story, The Moonlight Vigilante. A huge round of applause for the VOFG champion, Miss Faye Baldwin from Dubai College. Miss Faye could not join us today, but has sent her best wishes for Sharvi. Congratulations, Sharvi. جائزة أفضل أحداث ومجريات في القصة. رحبوا معنا بالمؤلفة الصغيرة عاشة حميد عبيد الخيال. عنوان القصة قشة الفزاعة، من مدرسة المنارة النموذجية للبنات. المشرفة فاطمة محمد آل بشر. مبروك عاشة، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. We'll be welcoming to the stage now the author with the most intriguing plot, Advika Gupta, for her story, The Fishy Gadget. Joining her on stage is the VOFG champion from Raha International School, Abu Dhabi, Miss TJ Button. Many congratulations. جائزة الشخصية الأكثر إبداعاً. رحبوا معنا بالمؤلفة الصغيرة زين مزيد الجندي. عنوان القصة زهرة وورد، من مدارس الإمارات الوطنية فرع أبو ظبي. المشرفة سنا موسى صالح عبد الرحيم. بالبركة يا زين، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. Recognized for the most creative character, please join us on the stage Inaya Danish Zaidi for her story, The World Warrior. Joining her on stage is the VOFG champion from the Winchester School, Dubai, Miss Debbie Jo Miranda. Congratulations.
جائزة أكثر الحبكات القصصية تشويقاً. نرحب بالمؤلفة الصغيرة نورة أحمد يوسف المشتغل النقبي. عنوان القصة سحر في الأعماق، من مدرسة المعرفة 1 الحلقة الثانية والتعليم الثانوي. المشرفة فاطمة حسن علي سليمان الزيودي. المشرفة فاطمة لم تتمكن من الحضور وتتقدم بأسماء التهاني. مبروك نورة. Moving on to the most gripping climax, please welcome Muhammad Hamza Siddiqui for his story, War Candies. Joining him on stage is the VOFG champion from the Cambridge International School, Dubai, Miss Lizzie Pramila Rosaline. Congratulations. والآن اسمحوا لنا أن نتوقف دقيقة مع رسالة نيكو رومان سفير الأمم المتحدة للأطفال لأهداف التنمية المستدامة في المملكة المتحدة. Now, we'll pause our categories for a minute and share with you a message of support and congratulations from Nico Roman, UN Child Ambassador for the SDGs in the UK. Thank you very much. It's brilliant to be able to join you for this important Voices of Future. Thank you very much. It's brilliant to be able to join you for this important. نعود إلى الجوائز. جائزة الصوت الأكثر أصالة. رحبوا معنا بالمؤلف الصغير محمد الرولي الزيودي. عنوان القصة يزن والرجل الطماع، من مدرسة زبيدة بن جعفر للحلقة الأولى. المشرفة آمنة أحمد عبيد مليح. مبروك يا يزن، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح. Now, let's welcome to the stage the returning child author for our most authentic voice, Inaya Fatima Faiz, for her story, A Prescription for a Faltering Future. Joining her on stage is our returning VOFG champion from GEMS United Indian School Abu Dhabi, Miss Sharon Monis. Congratulations, both of you. جائزة أفضل وصف للزمان والمكان. نرحب بالمؤلف الصغير خالد أحمد يوسف المشتغل النقبي. عنوان القصة النخلة الأخيرة، من مدرسة عتكة بن زيد الحلقة الأولى. تتسلم السيدة تماضر محمد النقبي عضو مجلس أمناء المدرسة الشهادة، نيابة عن الأستاذة ابتسام آل الله رحمها الله وأسكنها فسيح جناته. Now, for the most captivating setting, please join us on stage, Shaurya Chakravarti, for his story, Not a Drop to Drink. Joining him on stage is the VOFG champion from Dubai International Academy, Emirates Hills, Miss Amy Dowling. Congratulations. الآن دعونا ننتقل لجائزة تقديم الحلول الأكثر إبداعاً. دعونا نرحب بالمؤلفة الصغيرة رودينا أحمد عاطف توفيق بدر. عنوان القصة متاهة السعادة، من مدرسة الأهلية الخيرية فرع عجمان. المشرفة سارة الفاتح السيد. مبروك يا رودينا. Next up, recognized for the most compelling solution, let's welcome Chris Stanley for his story, The Plastic Exorcist. Huge round of applause for the VOFG champion from GEMS Millennium School, Sharjah, Miss Manisha Rachel Rao.
Miss Manisha could not join us today, but has sent her best wishes for Chris. Congratulations, Chris. وعن جائزة أكثر وجهات النظر إقناعاً نرحب بالمؤلف الصغير عبد الكريم عصمت غزال. عنوان القصة انظر في الداخل من مدرسة الشعلة فرع الشارقة. المشرف محمد يوسف البرماوي. والجدير بالذكر كذلك أن عبد الكريم شارك في الدورة الأولى من المسابقة وها هو يشارك معنا من جديد ويفوز كذلك. مبروك عبد الكريم. Our next award category is for the most persuasive point of view. Please welcome Alex Abernathy for his story, A Life Well Lived. A huge round of applause for former teacher and VOFG champion, Miss Frances Varley from Jumeirah College, Dubai. Miss Frances could not join us today, but has sent her best wishes for Alex. Congratulations, Alex. وعن جائزة الحوار المحفز للتفكير دعونا نرحب بالمؤلفة الصغيرة مريم إسلام مصطفى قنديل. عنوان القصة عندما لم نجد الوحش من مدرسة الإبداع العلمي فرع نجد الشبه. المشرفة هويدا ممدوح محمد. ولقد شاركت مريم كذلك مسبقا في الدورة الثانية من المسابقة وها هي تشارك من جديد وتفوز كذلك. من بركة يا مريم. Next up is the most thought-provoking dialogues. Please join us on stage. Siddharth Manoj Bachali for his story, Jaddi, My Greatest Teacher. Joining him on stage is our returning VOFG champion from Delhi Private School, Sharjah, Miss Adiba Wasim. Thank you, Miss Adiba, for your continued support. Miss Adiba has been a VOFG champion for 3 years. A big round of applause. وأخيراً جائزة شمولية تمثيل الأهداف. دعونا نرحب بالمؤلفة الصغيرة سادين الأقرع. عنوان القصة الطرف الثاني من الكأس من مدرسة كامبريدج انترناشونال. المشرف محمد حنوش. نبارك لك يا سادين وبالتوفيق. Finally, for the last of the category awards, let's welcome to the stage for the most inclusive representation, Sanvika Sandeep for her story, The Silent Dream. Joining her on stage is the VOFG champion from Delhi Private School, Sharjah, Miss Veena Nair. Congratulations. Thank you, Abrar and Mizna. Ladies and gentlemen, let's give them a huge round of applause. شكرا ميزنا، شكرا أبرار. والآن اسمحوا لنا أن نتوقف دقيقة مع رسالة نيكو رومان، سفير الأمم المتحدة للأطفال لأهداف التنمية المستدامة في المملكة المتحدة. We'll pause our categories for a minute and share with you a message of support and congratulations from Nico Roman, UN Child Ambassador for the SDGs in the UK. Thank you very much. It's brilliant to be able to join you for this important Voices of Future Generations Middle East Awards ceremony. I'm especially happy to be welcoming new children authors and laureates into our global circle of writers, advocates, and friends. As you know, I co-founded the Cambridge Schools Eco Council and my school's Eco Society,
I'm also a UN Child Ambassador for the SDGs and junior editor of Harmony, an online journal for the Global Youth Council on science, law, and sustainability. As part of this commitment, I edit an online blog, Nico's Natural World, with over 10,000 impressions and hundreds of followers. The UN Convention on the Rights of the Child promises us a healthy environment and education about nature, and guarantees us a voice in decisions that concern us. Our future and the futures of all species on Earth concern us. I might be only a child, but I know that advancing the world's SDGs, especially SDG 13 on climate action and SDG 15 to protect life on land, makes the difference between a terrible global nightmare and the future we want. As we know, many SDG 13 and 15 targets are very unlikely to be met. According to the UN, climate change is becoming more dangerous than ever, with polar ice melting, seas rising, and wildfires raging. Land degradation and desertification is getting worse. Biodiversity loss is occurring at an alarming rate. Invasive species are taking over, and illegal poaching and trafficking of wildlife continues. Destructive human practices prevent global efforts to reduce emissions and to protect and restore vital ecosystems and species. From 2000 to 2020, emissions rose by over 1.1 degrees Celsius, and we experienced the hottest years on record, with thousands of floods and wildfires worldwide, largely due to human fossil fuels and GHG emissions. More than 1/5 of the world's land area was degraded, largely due to desertification, cropland expansion, and urbanization. The most irreversible human impact on nature is species extinction. The Red List Index measures the risk of extinction, with 1 for no threat and 0 for all species are extinct forever. The Red List has deteriorated from 0.82 in the 1990s to 0.73 in 2020. On these key indicators, we're going backwards, everyone. It's really important right now to speak out in order to help everyone to wake up. Our new friends from Arabia, who we are welcoming and honoring today, understand this too, and are making children's voices heard worldwide within us. Especially as some parts of our world emerge from frightening quarantines and curfews after the global COVID-19 pandemic, we can and must still speak out for our Earth and for future generations of all species. We live in a climate emergency, and it will get worse if we can't all work together, rather than restarting all the harmful practices and calling it recovery. This is not just for humans. Nature needs our help. We live in a biodiversity emergency, with thousands of species already lost and many more at risk of going extinct forever, unless we can all help to protect nature recovery when we plan economic recovery. The CRC promises us a healthy environment, and this right means that willful destruction of natural habitat without any regard for the plants and animals nor for all future generations just needs to stop. If we want to make a difference, we must scale up our knowledge, our education, our actions, and our voices. Here in the Middle East, you are a living example of this community. It's not all bad news. There are some encouraging global trends. Some kinds of forest loss are slowing down, more key biodiversity areas are being protected, and more finance is flowing towards nature. Healthy wetlands, rainforests, and mountain ecosystems are providing services to thousands of communities worldwide, and some of these areas are slowly greening back. As kids, we need scientists, journalists, and all leaders to help find new ways to stop the urgent threats of climate change and biodiversity loss together, just as has been promised in the SDGs. There is a lot that we can still do to turn things around.
We need new guardian laws, institutions, and networks on all levels to stop climate change and protect nature. We need better local and global education and action programs so that we can all help protect the planet and animals that has started to return during the lockdowns to stay safe. We all need to plant for our planet. The greener our world, the stronger our soils, and the more habitat for our species. To achieve any of this, education and literacy are really, really, really important across all languages and cultures. The basic education needs of many children today are not being met. I join you to celebrate the spirit of the United Nations Sustainable Development Goals in this wonderful award ceremony, which showcases fantastic efforts of new young authors. You are all winners. Thank you. قبل أن ننتقل للإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل في الدورة الثالثة، دعونا نشاهد معا فيلما ملهما عن كتابنا الصغار الموهوبين ونستمع إلى قصصهم. Before we move on to announce the top 3 winners for round 3, let's watch an inspiring film to learn more about our talented young writers and hear their stories. Sustainability, but we're wasting so much power with these lights. Can we please turn off these lights? Cut the power. The incorrect disposal of medicines was one of them. So I figured out if I found a solution for this problem, it would help a lot of people. جاءتني الفكرة عندما ذهبت أنا وعائلتي إلى النزهة البحرية. رأيت أنا أن البحر كان غير نظيف. عندما كنت أذهب من المدرسة رأيت الكثير من النخلات في الشارع، وفي يوم من الأيام أتت الجرافات واقتلعت النخلات من الشارع. My story was dedicated to remembering those who had lost their lives just because of war. Autistic children, they're very close to my heart because they are such creative individuals who are capable of so much more, but are not given the opportunity simply because society cannot accept them. جاءني الإلهام عن طريق تجربتي مع إكسبو 2020 خلال زيارتي لجناح عالم الفرص، حيث وجدت العديد من المشاركات الذكية التي كانت تهدف إلى حماية كوكب الأرض وجعل الحياة عليه مكاناً أفضل. لقد قرصتني نحلة، وهنا أعطتني كتاب جدتي لكي أستفيد منه ولا أخاف من النحل. Well, at the start of the story, it's in a post-apocalyptic scenario because after climate change, all the plants are decimated and everything. جاءتني الفكرة عندما شاهدت مقطعاً في يوتيوب يتحدث عن معاناة قارة أفريقيا. My grandfather, a farmer, instilled a great love for plants into me. You can inspire your peers to do better. We would have a brighter future. أنصحكم جميعاً بالمحافظة على البحار والمحيطات لأن لا تبع الأوساخ بها. ويجب علينا أن نتكاتف ونجمع هذا الطعام للفقراء. Try reducing your impact by using less plastic. You can start recycling. لازم يزرعوا لأن الزراعة كتير مفيدة. Not spending 30 minutes inside the shower. أن نزرع الأزهار لكي يأخذوا منها الرحيق وأن يصنعوا العسل. Littering is really bad for the environment. من واقعنا في مجتمعنا
أطفال يسيئون استخدام الإنترنت والتكنولوجيا ويستخدمونها في إضاعة وقتهم لفترات طويلة بدلاً من استخدامها في تنمية مهاراتهم وعقولهم ووقتهم. Dispose your rubbish in the right place. مثلا إذا كان مدرستي قريبة مني فأنا أستطيع أن أقود الدراجة فأكسب طاقة حركية أكثر ولا أستخدم الوقود الأحفوري المضر. Dare to dream. No one's going to change the world for you. To be open to people around you. عدم التنمر. Stop believing that the global warming and climate change are a myth and act fast. ستكون هناك الكثير من البنايات لكن ستكون مستدامة. I want to see a future where Every single nation will be united. فنحن في بلد التسامح فيجب أن نكون متسامحين رغم أن أشكالنا وألواننا وجنسياتنا مختلفة رغم أن لازم نكون إيد وحدة في الاستدامة. All genders have access to education. a world with strong institutions that can work together. سيكون العالم مكاناً أفضل. سيكون العالم مكاناً رائعاً. رؤيتي هي أن تتكاتف مؤسسات ومجتمعات للقضاء التام على الجوع وهذا ليس مستحيلاً فيجب على كل منا أن يحدد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة. A future where everybody and every place follows each and every one of the sustainable development goals. To save water, we can turn off the taps. Reduce the level of carbon dioxide in the air. استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئة. أرى أن المستقبل بإذن الله تعالى سيكون مستقبلا مستداما. All the energy that we use will be clean energy. Everybody cooperates to making the desert a cleaner place for all species to survive. سيارات تطير وروبوتات تمشي في الشارع. Very futuristic. Technology will be very advanced. مباني مستدامة. ستكون سيارات كهربائية. كل الأطفال الذين بالعالم الذين يحبون المحافظة على البحار والمحيطات. Of course I think it would be the future generations. سيحافظون على النخلات ويزرعون الكثير من الأشجار. ساعدت أن الحياة تتغير فنحن نقدر نغير الحياة. What you do is what's going to change the world. إن الإنسان هو الوحيد القادر على اتخاذ قرارات لتغيير العالم. أنا وجميع سكان كوكب الأرض. نحن من نستطيع أن نفعل كل هذا. نعم يجب علينا أن نتحدى كل الصعوبات. نعم نحن الأطفال سنبني المستقبل. سنكون نحن المستقبل. Not a specific person. All of us human beings, we can just work together. We all can make a difference. We are the voices of the future generations. Hear us. Help us. Watch us. Change the world. لقد كان ذلك مدهشا حقا. أنا متأكد أنكم تجمعون بأن لدينا مجموعة رائعة من الكتاب الصغار الذين سيواصلون إبداعاتهم الملهمة. That was amazing. I am sure you all agree that we have here an incredible group of young people who will go on to do amazing things. We hope you feel as inspired as we do. والآن يشرفنا أن نرحب بسفيرة النوايا الحسنة سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، والتي ستتفضل بتقديم الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل. Now to present the final winners with their awards, it is my great honor to welcome to the stage our Goodwill Ambassador, Her Highness Sheikha Hissa bint Hamdan bint Rashid Al Maktoum. Stand here as well. Thank you, Saud and Saira. It is wonderful to be speaking to such an engaged and forward-thinking group of young people. Before we start, I would like to thank our UAE leaders
for their constant efforts to meet the SDG goals. The submissions this year were more varied than ever before. They showed how climate change affects all the Sustainable Development Goals. More and more people are realizing that we need to act quickly. They showed how climate change affects all the systems. We have a tough target to reach, net zero carbon emissions by the middle of the century. But we can absolutely do it with brilliant minds like yours. This year, there were more submissions from all over the region, addressing all 17 goals, even the ones that are harder to grasp. Our young authors showed a deeper understanding of the resilient, inclusive, accessible, and sustainable world they want to see. The stories explore how to deal with waste, clean energy systems, and food systems like hydroponics and aquaponics. We saw that the students could think creatively about what would work best in their own communities. Qualified entries went through a rigorous evaluation process. The finalists were chosen by the international industry experts and scholars that formed the International Commission Committee. Having read the amazing stories we are celebrating today, I know that just in this room, we have young people who will make a real impact on this world. I would like to thank everyone who supported the competition. I would also like to thank our talented illustrators for bringing to life these fantastic stories with pictures that pop off the page. The collections are truly beautiful, thanks to their hard work. And naturally, I would like to thank our young hosts, Saoud, Saira, Abrar, and Mizna, for everything they have done to ensure the success of this event, and for the time they have devoted to honoring their peers. But most of all, I would like to thank everyone who took part and shared their stories. Thank you for inspiring us. Investing in our future generations is critical to the survival of our planet. I stand in support of the children and their voices. Hear them, watch them, and help them change the world. Thank you. الآن مع اللحظة التي ننتظرها جميعاً، دعونا نتعرف على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الدورة الثالثة لمسابقة أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط. نبدأ بالفائزين عن الكتابة باللغة العربية. الفائز أو الفائزة بالمركز الثالث عبد الكريم عصمت غزال، عنوان قصته انظر في الداخل. والآن ننتقل للمركز الثاني. الفائز أو الفائزة بالمركز الثاني رودينا أحمد بدر، عنوان قصتها متاهة السعادة. أنا متأكد أنكم تقدمون لمعرفة من هو الفائز بالمركز الأول. الفائزة أو الفائزة بالمركز الأول عن أصوات أجيال المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط نورة أحمد النقبي، عنوان قصتها سحر في الأعماق.
What a moment. And now the winners who write in English. In third place, just hold your breath. We have Mohammed Hamza Siddiqui for his story, War Candies. Congratulations, Hamza. In second place, we have Inaya Danish Zaidi for her story, The World Warrior. Congratulations, Inaya. And the first place winner for the Voices of Future Generations Middle East is Inaya Fatima Faiz for her story, A Prescription for a Faltering Future. Many congratulations, Inaya. Now, can we please have the Arabic first, second, and third place winners on stage for a picture? نتقدم بأسمى آيات الشكر لسفيرة النوايا الحسنة سمو الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم. شكرا لفريق أصوات أجيال المستقبل، وأخص بالذكر السيدة جينيفر والسيد هاجب والسيدة شمة والسيدة لويز. شكرا لجميع الأطفال والآباء. شكرا أيها المعلمون على دعمكم وتشجيعكم للمواهب الفتية على الكتابة، أنتم مصدر إلهامنا. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم جميعا بمشاهدة معرض الفنانين الرائعين الذين يقدمون رسوماتهم الجميلة للقصص الفائزة منذ انطلاقة المسابقة. نتطلع إلى رؤية جميع قصص الفائزين مزدانة بالرسومات الرائعة في كافة مطبوعاتنا القادمة. شكرا لكل الفنانين المشاركين في رسومات القصص، ولكل من ساهم في دعم رسالة أصوات أجيال المستقبل. نود إعلامكم بأن تسجيل الاهتمام متاح الآن على موقعنا الإلكتروني. نتطلع لقراءة قصصكم الملهمة، وحظا سعيدا للجميع. شكرا لكم وطاب مساءكم. Now, all that is left for us to do is say a huge thank you. Thank you again to our Goodwill Ambassador,
Her Highness Sheikh Hissa bint Hamdan bin Rashid Al Maktoum. Thank you to all the team at the Voices of Future Generations. Miss Jennifer, Miss Shama, Mr. Hagop, and Miss Louise. Thank you to all the children and parents. Thank you, teachers who supported and encouraged the children to write. You are our inspiration. We hope you have all enjoyed the exhibition here today. We are fortunate to have such wonderful artists illustrating the winning stories from previous years. And we look forward to seeing all the stories by our winners here today illustrated just as beautifully in our next anthology. Thank you to the illustrators. To everyone who has supported the journey of the Voices of Future Generations and our lovely audiences watching us virtually. Please know that you can register your interest on the VOFG website. We are looking forward to yet another year of fabulous storytelling. Thank you and have a good evening.